Tumekuja hapa na viongozi wenzangu wabunge wa eneo hili la Bungoma County, tukiongozwa pia na minority leader ambaye ni Kakamega, na sisi timu yote MCS wa Azimio wote Bungoma County wako hapa. Na tumekuja kuomboleza mbunge wa kwanza wa Bumula, Mheshimiwa Lawrence Sifuna. Kifo chake kimetusikitisha sana, na itakumbukwa kwamba Lawrence Sifuna alikuwa mwana Azimio. Yeye alikuwa anawania useneta katika kaunti ya Bungoma kwa chama cha ODM ikiwa ndani ya Azimio. Sasa tumekuja hapa kama wana Azimio kuleta rambirambi zetu kwa jamaa na familia. Pili, sisi tumekuja hapa tunataka kuchukua fursa hii kuomba Rais William Ruto, Rais wa Kenya, kwa ile contribution ya ndugu yetu Lawrence Sifuna. Tunamuomba matanga haya yakuwe state funeral. Serikali iweze kuingilia ili iwe kumbukumbu kwa yale yote ambayo all the sacrifices ambazo Mheshimiwa Lawrence alifanya. Mheshimiwa Rais, mahali huko tunakuomba kwa unyenyekevu utupatie hii ikuwe state funeral, na sisi tutakushukuru kwa heshima ya watu wote wa mkoa wa Magharibi ambao walifanya kazi kwa karibu sana na Lawrence Sifuna. Lawrence Sifuna ako katika historia ya Kenya. Mnakumbuka wale 7 bearded sisters, wale ambao walihakikisha kwamba serikali ya Moi haiendelei kuwanyanyasa watu. Na sisi kama wana Azimio tunataka tu kuwa promise wa Kenya kwamba we will live in the spirit of Lawrence Sifuna by ensuring that we speak for the downtrodden, and we speak for the voiceless, and we speak for the poor, even as we face this hard situation, economic situation in this country. Ni hayo tu, hatuna mengi, tutaendelea together hivi karibuni. Hata nafikiri wiki ilikuwa haijaisha before akuwe mgonjwa. Tulikuwa tumekutana kwa mambo yetu tu, and he was jovial. He didn't look like someone who may end up dying soon or something like that. So nimesema rambirambi zangu kwa familia yake. Mheshimiwa Sifuna 1997 nikichaguliwa mara ya kwanza tulikuwa na yeye, na wakati huo Bungoma South, hii constituency yetu ilikuwa inaitwa Bungoma South. When it was split, Kandui ikawa created na Bumula. So he opted to run in Bumula na akawacha Kandui. Ndio mimi nikapata fursa kuwa mjumbe wa Kandui. Na kutoka wakati huo tulikuwa very close. Yeye ndio alinifanyia hiyo orientation na mentorship mambo ya siasa katika Kenya. Hiyo vile mnanijua mimi pia kuwa mtu asiye na uoga nilitoa kwa Lawrence. Lawrence alitufunza sisi kuwa wajasiri, kwa sababu mwenyewe alikuwa ni mtu ambaye hana uoga, alikuwa anapigania haki, alikuwa kama ni kosa anasema ni kosa, hakuona kosa akasema sio kosa kwa sababu umemuongelesha, hapana. Lawrence alikuwa kiongozi kama vile wenzangu wamesema, Mheshimiwa JB Mnyasi amesema, kiongozi shupafu. Hata kwa bunge, wakati alikuwa bunge, alisema maneno wazi wazi vile ilivyo. Kama ni mbaya anasema hii ni mbaya. Sio kama saa hii wabunge wengine hata wakiwa hapa nyumbani wanamwambia wananchi tunaenda kufanya hivi, na wakifika huko wanafanya opposite. Lawrence was not that type. Lawrence ni kiongozi ambaye tulikuwa tunajifunia sisi. Tulipata fursa kufanya kazi pamoja na yeye. Tulipata fursa ya kutembea na yeye. We had fun moments na yeye. Tulifanya kazi ya development pamoja. Tulifanya siasa Kenya hapa pamoja, na alituongoza sisi vizuri sana.
leo wakati tunamsindikisha tukipanga mazishi yake, tunataka tukumbuke pia kama vile Mheshimiwa JB Mnyasi amesema. Tukiwa katika bunge sisi tulikuwa tumeangalia the leaders who had been there earlier, wale walikuwako, na tukapitisha some amendment to the Pensions Act to give them a chance also to get something for a living, not for investment but for a living. Yani pia waishi maisha kidogo as people who have, you can imagine someone who has served this country for 20 years and went through what Lawrence went through, na pension yake ni 20,000. Is that fair? Surely. Na unajua wakati tulipitisha we were condemned. That time sisi tukakuwa condemned kama tunapitisha tunapenda vitu ya wabunge, which was not the case. It was just fair. You can imagine JB served this country. He was a senior member of parliament and he goes home retired na less than 20,000 or about 20,000. So that is something. Unaona Mheshimiwa Lawrence, sometimes he was looking desperate, lakini anajikaza na suti yake, and jovial, huwezi kujua. But it's important that kweli hao wenzetu wabunge wale walikuwako mbele yetu, wale ambao hawakuangaliwa vizuri waangaliwe vizuri. Lawrence Sifuna alikuwa mwanasiasa. Sasa wanasiasa lazima wasindikize mwanasiasa mazao. Ile tutaomba tu ni utulivu, because Lawrence was a peacemaker. Sisi tunataka matanga haya yaende kwa njia taratibu. Wewe kama una nia ya kuharibu matanga haya, hatutakupatia hiyo ruhusa. Lawrence was a peacemaker, so we expect nothing but peace. Lakini sisi tunawaalika wote wale wa mirengo yote, mirengo ya Kenya kwanza na mirengo ya Azimio, wote hata wale ambao wako mirengoless, tunawaalika hii matanga tukue nayo, na hatutaki fujo, tunataka matanga ikuwe peaceful. Na hata Rais William Ruto akifikiria changamoto, kwa sababu wakati moja Sifuna alikuwa mwanachama wa URP, utakumbuka, akitaka kukuja basi hako huru kukuja kwa matanga haya. Sasa sisi tunaomba tu watu wote tukue na amani, tusindikize ndugu yetu kwa njia ambayo haina maneno, because Lawrence was a peacemaker. Hiyo ni lazima. Mimi mnanijua, mimi ni msema ukweli. Kwa wakati wote sisi tukiwa hapa kama viongozi wa Azimio tuko na wananchi, na hatutasita kuchukua ule msimamo Lawrence Sifuna alichukua, kuendeleza ile spirit yake ya kutetea wananchi wanyonge, kutetea maskini, na kuendelea kuambia serikali ukweli. Sisi kama wanaazimio tutaendeleza msimamo huo. What I can say about his sickness, when I heard he was sick, I traveled to Bungoma on Wednesday. So I reached in the evening. Fortunately, the people who were taking care of him at Elgon V Hospital, all of them are my friends. So when I reached, he was okay, he was jolly, tukaongea. Then he asked us, you guys, and then mkule, and then you come back and keep me company. Yeah. So a few minutes past 10 p.m., I received another call from the doctors telling me that his health had deteriorated. So nikafika huko, they were trying to now stabilize him, and then we were advised. So that is when I admitted him. So I've been with him since Wednesday until the day he passed on. There's a lot I can say about him. I cannot tell you that in shortly, but there's a lot. He was my pillar, he was my everything, he was my best friend. To me he wasn't just a father, he was more than a father to me. And kila mtu anajua hivyo. They refer to him as my friend, not even my father. So when he passed on, that was on Saturday. I was called actually. Tulikuwa kwa nyumba, I was with my sister.
So I was called. Doctors told me that his heartbeat imeenda chini. So he urgently called us to the hospital. So kufika huko, I was the first one to arrive there. Kufika huko, unfortunately, I found he had passed on. One of the people since those days, because nakumbuka kina Orengo akikuja nyumbani, you know, we all of us used to be friends. Walikuwa wanakuja tunalala nyumbani, so walikuwa wananiambia au walikuwa marafiki wa dhati sana. And for them it wasn't about money, it was purely friendship, you know, based on principles and honesty, truthfulness too, you know. Sisi sitasema hivyo because everywhere he used to go, we used to go together. I'm sure if you ask around, meetings zake zote mimi nilikuwa namfuata everywhere. Yes, so mimi nilikuwa na time mingi sana na yeye, and he used to encourage us also to emulate him and follow his footsteps. You see, that is why ndugu yangu mkubwa hapo Nairobi, you know, kuna mjomba mwingine pia hapo anataka. So sisi wote tuko na hizo ambition. So soon maybe tutapata huo mwelekeo wake pia. But kama hangekuwa ametupatia, I don't think Edwin angekuwa pale. Ndio. Sifuna hakukuwa mtu kama huyo. Sifuna anachunguza kila kitu na aone kama mwananchi atafaidika kwa issue fulani au hapana. Kama alikuwa anaona inaweza kuumiza wananchi, alisema. Orengo ilikuwa hivyo. Ndio wakaitwa the bearded sisters, but it was meant to degrade them. Kuambia bearded sisters ni kama kuwafanyia mchezo, lakini wananchi walijua hawa ndio wanatetea wananchi wenyewe. Lakini amekufa akiwa serikali hii au society yetu ya Kenya does not recognize ile role aliplay au role MPs walikuwa wanafanya. Walikuwa pamoja na president, wako in what they call the August House. Lakini amekufa akiwa kwa pension ya shilingi 20,000 kwa mwezi. Season iliyopita, the term that lapsed where mheshimiwa wa Mnyinyi was, walikuwa hata wamepitisha wale ambao walikuwa wanafanya in the August House kusaidia nchi hii wapewe what Justice Akiumi had said, a living pension, at least about 100,000 shillings a month. Uhuru akakataa kusaini. Natumia nafasi hii kukumbusha serikali tu, angalia vile wale ambao tulikuwa hapo na mheshimiwa Sifuna, angalia ile maisha tunaishi. Mnatusahau as if we didn't do anything for this country at all. So mwenzangu, nimepoteza rafiki yangu, nimepoteza mwenzangu nilikuwa naye kwa bunge, na ndiye alikuwa amebaki rafiki wangu. Tunakaa karibu every week, tunaitana, tunakaa pamoja, kunywa chai pamoja tu. So mimi sasa niko very lonely because nimepoteza mwenzangu. Nikiwa mke wa kwanza wa late Mheshimiwa Lawrence Sifuna, kulingana na ugonjwa wake, mheshimiwa hakukuwa mgonjwa. It was on 24th of last month. It was on a Friday. It was in the evening. Mzaka niambia, mama, kesho nitaenda kuonana na advocate wa Sirwa. Amenipikia simu, anasema anataka kuniona. So the following day, Saturday, nikamtengenezea breakfast, akala, na akasema, mama, walisema naenda safari, enda, lakini labda ukuche mapema au mimi nikuche mapema. Nikasema sawa baba. Nikamwambia kowe, tutaonana. Akaenda. I went to the bathroom to take a bath. Immediately I heard the phone calling twice. The third time I said, nini mbaya? Nikatoka kwa bafu before finishing to bath. Nikachukua simu. Hiyo simu ilikuwa inatoka kwa driver wake
Moses Fwamba akasema, mama, nduku amesirai, nimempeleka Elgon View. Nini nimekuwa mbaya? Ati wewe kucha tu haraka. Kwa hivyo nikaharakisha, nikaenda kufika Elgon View na mkuta ako kwa casualty on oxygen. Hakukuwa anaweza kuchitambua, alikuwa na pressure. Sasa vile alishtuka, akasirai, akaanguka, ni kama anaenda kuanguka, na huyo driver akampeba immediately, akamweka kwa gari, ni kama anapepa tu mtoto. He rushed him to hospital, and that's where I found them. It continued like that from Saturday up to Wednesday night at around 1 a.m. I had another call from Elgon View. Wananiambia, mama, mzee amesirai tena, amepata stroke. Hata nikashindwa na kuamini chenye kinaendelea. Na akaniambia hospitali imeorganize, wanampeleka Eldoret Medihill Hospital na ambulance when he's on oxygen. Alifika Medihill towards dawn. That is kuamkia Thursday. He has been on oxygen up to the last hour with other tests. Hiyo ndio kuhusu ugonjwa ya mzee. Sasa langu ni kumuombea, lakini ni vigumu kupata mwenye atachasa hilo pengo. Lakini wacha tumuombee Mungu mwenyewe amweke pale pema peponi. Maana kila mtu lazima tutapitia kwa hiyo njia ndio tufike kwa Mungu. But on the whole, for the time I have stayed with my husband for the last 52 years, since 71, my husband has been so generous, very sympathetic, ready to assist anybody with any type of problem. He has been down to earth. Hangetofautisha maskini na tajiri, hata kiwango cha masomo hangekuwa anatofautisha. That's to say he has been a politician, someone, a man for the people. He could listen to any person and he could assist anyone. Hata sio rahisi kupata mtu mwenye anaweza chasa hilo pengo hivyo. Hata mimi mwenyewe hata siwezi hiyo, kwa kusema ukweli. And he has been a politician from 79. Pata alikuwa tu kwa siasa tu, labda alikuwa amejipanga tena kwenda mbio tena. Huwezi jua.